Die Heilung deines inneren Kindes ist ein der transformierendsten Reisen, die du je unternehmen kannst. Sie beginnt nicht in der aus Welt, sondern tief in der. In den stillen Ecken deines Herzens, wo Erinnerungen, Gefühle und Erfahrungen aus deiner Kindheit wohnen. Die meisten von uns wachsen damit auf. Sich auf die aus Welt zu konzentrieren, auf Verantwortung, Karriere, Beziehungen, doch nur wenig worden ermutigt, nach innen zu schauen. Die Teil von sich selbst zu konfrontieren, die als Kinder verletzt, vernachlässigt oder missverstanden wurden. Und doch sind es genau dies Teil. Dies Fragment unseres inneren Kindes, die unsere Wahrnehmung der Welt, unser Verhalten und unsere Fähigkeit zu lieben, zu vertrauen und Gefühle zu empfinden, prägen. Das Heilwerden deines inneren Kindes bedeutet nicht nur, in die Vergangenheit zurückzublicken, es bedeutet die Unschuld, die Neugier und die Freude weiter zu entdecken. Die Vielheit unter Jahren von Angst, Enttäuschung oder unerfährten Erwartungen begraben werden. Es bedeutet, der selbst die Erlaubnis zu geben, zu fühlen, dich zurückzukehren und das Kind in der zu erinnern, das sich einst ungesehen, ungeehrt oder ungeliebet gefühlt haben gelernt. Dies Reise ist zutiefst persönlich, einzigartig für jeden von uns und dennoch universell in ihrer Essenz. Jeder trägt ein inneres Kind in sich, und jeder hat die Fähigkeit, dieses Kind zu heilen und dadurch sich selbst zu heilen. Viel von uns unterdrücken den Schmerz ihrer Kindheit. Wir sagen uns, ich war dafür zu alt, dass sie halt nicht, oder ich muss weitermachen, oder ich kann die Vergangenheit nicht ändern. Doch die Wahrheit ist, das Ignorieren dieses Schmerzes leidet ist in nicht verschwinden. Lebt in fact unter der Oberfläche, weiter und beeinflusst unser Gedanken. Unser Verhalten und sogar unsere Beziehungen aufweisen, die wir vielleicht gar nicht erkennen. Die Heilung deines inneren Kindes beginnt mit Anerkennung. Sie beginnt mit den Worten, ich sehe dich. Ich höre dich. Ich weiß, dass du verletzt wurdest. Und ich bin jetzt für dich da. Dies einfach Anerkennung kann zutiefst befreiend sein. Ein erster Schritt zur Heilung besteht darin, die Wunden zu erkennen. Die Aufmerksamkeit benötigen. Dies Wunden zeigen sich oft in wiederkehrenden Mustern in deinem Erwachsenenleben, vielleicht laut es der Schwur, anderen zu vertrauen. Vielleicht klemmefest du mit deinem Selbstwert gefährdet oder du hast dich idortegoslich, wenn du Kritik erfährst. Dies Muster sind Echos deiner Kindheitserfahrungen. Vielleicht wurdest du als Kind häufig kritisiert oder hast dich unsichtbar gefühlt, als Mühe werden dein Gefühl keine Rolle spielen. Was auch immer es war. Dies Erfahrungen hinterlassen dauerhaft spüren, die beeinflussen, wie du die Welt erlebst. Journaling kann ein unglaublich kraftvolles Werkzeug in diesem Prozess sein. Indem du deine Erinnerungen, Gefühle und Reaktionen aufschreibst, gibst du dem Kind in der ein Stimme. Stell dir Fragen wie, es habe ich als Kind gebracht, das ich nicht bekommen habe. Oder wann habe ich mich das erste Mal verletzt oder abgelehnt gefühlt. Erlaub dir, ehrlich zu antworten und zu urteilen. Du können Testmuster entdecken, die dir vorher nie aufgefallen sind, und dies Einsichten bilden das Fundament, auf dem Heilung aufbaut. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Heilung ist Selbstmitgefühl. Viel von uns tragen innere Kritiker in sich, die Stimmen unserer Bezugspersonen oder Peers aus der Kindheit wiederholen Stimmen, die uns sagten, wir seien nicht gut genug. Wir gehörten nicht dazu oder unser Gefühl seien falsch. Zu lernen, auf diese kritischen Stimmen mit Freundlichkeit statt mit Urteil zu reagieren, ist entscheidend. Stell dir vor, du würdest mit deinem inneren Kind so sprechen, wie du mit einer Geliebten nicht, einem Neffen oder einem jungen Freund sprechen würdest mit Geduld.
Verst ennis Anbedingungsloser Liebe. Dieser klein Wandel kann dein Wahrnehmung von der Selbst under Welt dich herum verändern. Visualisierungsbungen sind ebenfalls sehr wirksam. Du kannst der Vorstellen, den Jungers selbst zu sehen, vielleicht in einem bestimmten Alter, in dem du dich besonders verletzlich erinnert hast. Stell dir vor, wie du auf dieses kein Zugist, es tröstest, im Zusprach gibst und Liebe sagst. Du kannst sagen. Es ist okay. Du bist jetzt sicher. Ich bin hier und werde auf dich aufpassen. Wenn du diese Bungen Regelments igmachst, kannst du emotionell Muster nu programmieren. Die Durchfrohe Traumata oder Vernakel Zeigen entstanden sind. Vergebung ist ein weiterer entscheidender Bestandteil der Heilung. Das bedeutet nicht, verlissendes Verhalten zu billigen oder zu entschuldigen, sondern sich selbst von Groll und Unruhe zu befreien. Oft tragen wir Kindheitsgroll in uns Jagen beeltern. Bis expressenen oder sogar Gleichhaltrigen und dieser Groll hindert uns daran, unser Leben vollständig zu genießen. Menschen zu vergeben, die uns verletzt haben, ist letztlich ein Akt der Selbstbefreiung. Erlaubt der, die Schwur Last der Vergangenheit loslassen und Raum für Liebe, Freude und Frieden zu schaffen. Die Verbindung zu deinem inneren Kind beinhaltet auch, spielerisch und kreativ zu sein. Viel von uns wachsen mit der Vorstellung auf, dass Erwachsensein bedeutet, Freude, Spontanität und Vorstellungskraft aufzuüben. Doch das Kind in der Letgeno von diesen Qualitäten. Beschäftige dich mit Aktivitäten, die dich lebendig fühlen lassen mal, Tanz, Sinj oder Verbringe einfach Zeit in der Natur. Lass dich einschrei Kung lachen. Dies Momente der Freude sind kein Belanglosigkeit, sie sind therapeutisch. Sie erinnern den Inners Kind daran, dass das Leben schauen sein kann. Dass du glücklich verdienst und dass du ganz du selbst sein darfst, ohne Entschuldigung. Grenzen setzen ist ein weiterer wichtiger Aspekt dieser Reise. Ein Teil der Heilung deines inneren Kindes besteht darin, dich vor Menschen oder Situationen zu schützen, die den Schmerz deiner Vergangenheit reproduzieren. Du musst lernen. Nien zu sagen, ohne Schuldgefühl, den Wohlbefinden zu priorisieren und zu erkennen, wann eine Situation schädlich ist. Deinem inneren Kind beizubringen, dass es sicher ist. Grenzen zu setzen, stärkt ihn Gefühl von Sicherheit und Vertrauen in die Welt, das vielen von uns in der Kindheit fehlte. Es ist auch wichtig zu verstehen, dass Heilung nicht linear verläuft. Du kannst zwei Schritt nach vorn und einen Schritt zurückgehen. Du kannst Wellen von Emotionen fliehen. Die schwer zu verarbeiten sind. In manchen Tagen verhältst du dich befreit, in anderen blockiert. Das ist normal. Die Heilung deines inneren Kindes ist ein lebenslanger Prozess. Ein kontinuierlicher Dialog zwischen deiner Vergangenheit und deinem regionaler Redigen selbst. Geduld und Beharrlichkeit sein der Schausel. Fear dein Fortschritt. So klein sie auch seinem Gen, und sei sanft zu der selbst beirau Gen. Therapie kann ein wertvoll Unterstützung auf dieser Reise sein. Ein ausgebildeter Therapeut kann dich durch die komplexen Emotionen und Erfahrungen der Kindheit früh ren und dir helfen, Traumata in einem sicheren Rahmen zu verarbeiten. Techniken wie inner, Kind, Therapie, Cognitive Verhaltenstherapie und somatische Erfahrungen kalender nun Werkzeuge und Strategien bieten, Schmerz zu verarbeiten, Emotionen zu regulieren und ein Jess und der Beziehung zu der selbst zu entwickeln. Hilfe zu suchen ist kein Zeichen von Schuld, es ist ein Akt von Mut und Selbstrespekt. Die Heilung deines inneren Kindes wirkt sich auch auf dein Beziehungen zu anderen aus. Wenn wir uns die Kindheitswunden tragen, projizieren wir sie oft unbewusst auf andere. Wir suchen vielleicht best Teigung, Pfeffu recht an Ablehnung oder reagieren defensiv auf wahrgenommene Kritik.
In dem wir unser inneres kind pflegen. Entwickeln wir größer emotional Widerstandskraft, Empathy und Selbstbewusstsein. Wir beginnen, mit anderen ausgangehen statt aus Mangel heraus zu interagieren. Wir lernen, zu lieben nicht nur uns selbst, sondern auch andere, auf gesunder und authentischer Weise. Spiritual Praktiken kalzernen die Heilung zus tieslich unterst Thesen. Meditation, Aksanket und Affirmationen schaffen Raum für Reflection und Ruhe. Durch Meditation kannst du dein Gedanken beobachten und sie zu bewerten. Und dich sanften den Zustand der Frau, Sens und des Bewusstseins zurückfahren. Affirmationen wie ich bin lebenswert, ich bin sicher, und ich ihr mein Jeff Hallo. Wirst recken positive Selbstbilder, die negativen Botschaften der Kindheit ausgleichen. Ein wesentlicher Teil dieses Prozesses besteht darin, deine Emotionen anzuerkennen und zu ihren. Viel von uns werden als Kinder gelehrt, trauriget. What oder Angst zu unterdrücken, doch dies Emotionen sind gültig und verdienen Aufmerksamkeit. Erlaub der zu weinen, zu schreien oder Frustration auszudrücken. Journaling. Gespräche mit einer vertrauten Person oder Ausdruck durch Kunst kann sehr befreiend sein. Wenn wir unsere Emotionen validieren, kommunizieren wir unserem inneren Kind. Das ist in Ordnung ist zu zweifeln und das sein Erfahrungen wichtig sind. Ebenso wichtig ist es, die Stärken und die Widerstandskraft deines inneren Kindes zu führen. Trotz Schmerz oder Vernachlässigung hast du überlebt. Trotz Angst oder Ablehnung bist du gewachsen. Den Mut und deines gekostet hat, schwierig Erfahrungen zu überstehen, und ihr diesen Mut hut. Dein inneres Kind ist nicht nur ein verletzter Teil von dir, sondern auch ein Quell unglaublicher Stärke. Kreativität und Authentizität. Indem du Schmerz und Stärke gleichermaßen annimmst, kultivierst du ein tieferes Selbstmitgefühl und Empowerment. Die Heilung deines inneren Kindes bedeutet letztlich, dein Leben zu erobern. Es bedeutet, sich von den Mustern zu befreien, die dich begrenzen, die Qualitäten zu pflegen, die dir Freude bringen, und vollständig und authentisch zu leben. Es bedeutet, deinem Gehirn selbst zu sagen, ich bin für dich da. Du bist sicher. Du bist Juliet. Und gemeinsam werden wir ein Leben voller Frieden, Glücklichkeit und Erfüllung erschaffen. Wenn du dies Reise beginnst, erinnere dich daran, dass du nicht allein bist. Millionen von Menschen auf der Welt gehen denselben Weg, sich in Heilung, Wachstum und die Umarmung des Kindes in sich. Solche Gemeinschaft? Teil den Erfahrungen und lass dich inspirieren. Abschließ in die Heilung deines inneren Kindes ist kein Ziel, sie ist ein lebenslange Reise. Sie erfordert Mut. Geduld und die Bereitschaft, Schmerz und Freude zu begegnen. Sie fordert dich auf, langsamer zu werden, zu rennen und dich bedingungslos zu lieben. Doch die Belohnungen sind unermesslich. Wenn du heilst, wirst du Frieden im Geist, Freude im Herzen und Freiheit in der Seele finden. Du wirst das Wunder des Lebens, die Magie deines eigenen Seins und die unbegrenzten Ebensoglichkeiten wiederentdecken, die entstehen, wenn du dein inneres Kind umarmst. Also am tief durch, schließ, wenn nötig, die Augen und stell dir dein Gingers selbst vor. Streck dein Hand aus Holzsein und sage, ich sehe dich. Ich liebe dich. Wir sind zusammen sicher. Und in diesem infiken, tiefgrau-endigen Akt beginnt die Heilungsreise wirklich. Denke daran, der Weg mag herausfordernd sein. Aber ist auch wunderschön. Jeder Schritt, den du auf dem Weg zur Heilung deines inneren Kindes gehst, ist ein Schritt zur Heilung deiner selbst. Zur Erkorroborung deines Lebens und zur Entfaltung der vollständigsten, authentischsten Version dessen, der du sein sollst. Lass dies Hut dein Erinnerung sehen. Dein inneres Kind verdient Liebe, dein Herz verdient Frieden, und dein Leben verdient Freude. Egal,
Wo du stest, Eagle wie den Vergangenheit war. Du hast die Kraft zu heilen, zu wachsen und zu gedeihen.